Right, good evening, friends. This is SBI Clerk mains paper, test form number 14656. Let's start from question number 91. So, image కొంచెం clear గా ఉండకపోవచ్చు, but try to adjust for 1-2 questions. ఇక్కడ image వచ్చినప్పుడు మీకు కొంచెం problem అవుతుంది. From next 2 questions, after next 2 questions, it will be over. It will be good. Come on, I'll read out the question. The sum of three numbers in a GP is 26 and their product is 216. Find the numbers. Sum 26 undali, product 216 undali. So identify the combination. So sum of three numbers. ikkada three numbers చూస్తే ఇందులో one of the number 54 ఉంది. కానీ sum 26 ఏ ఉండాలి. కాబట్టి first option కాదు. Second number 2 plus 6 which is equal to 8. 8 plus 18 26. Condition satisfied and product should be 216. 2 into 6 12. 12 into 18, that is also 216. So this combination is perfect, no problem. Now, ఇక్కడ 27 ఉంది. Sum 26 ఉండాలి కానీ one of the number 27, third కాదు. ఇది fraction ఉంది, కంపల్సరీగా ఇది కూడా కాదు. So only possibility is second one, correct, choose the correct answer. Only 2 should be there, only 2 అనేది options లో లేదు, but answer 2 is right answer, no doubt about it. Next, 92. Find the nth term in the AP 13, 19, 25, 31, 37. Simple answer. Just substitute n is equal to 1 in option. You should get 13. If you substitute n is equal to 2, you should get 19. Okay. Now, if you substitute 1 here, 5 plus 6, that is 11. But first term on 13 undi, idi kaadu. 6 plus 7, where n is equal to 1, 13, satisfies. 7 plus 8, 15, no. 9 plus 3, 12, no. 6 plus 8, 14, no. So perfect answer is 6n plus 7. 6n plus 7, right? Now, otherwise, if you want to calculate it, just observe the difference between numbers. Difference and 6, 6, 6. Every number difference is 6. Okay. So in the first number, we should write this in the form of an plus d. an plus d. So indulo apart from 13, indulo 13 lo apart from 6, how much is there? 7 is there. So 7 is the fixed number. And then we have 6 one time. 6 one time plus 7, 13. 6 two times plus 7. 6 three times plus 7. So it is in the form of 6 into n plus difference is d. 6n plus d. Next, substitution, that is best one. The eighth term of GP ante multiplication lo untayi, AP ante addition or subtraction lo untayi, GP ante either multiplication or division lo untayi. Eighth term is 27 times of the fifth number. What will be the first term if third term is equal to 54? Okay, now when you have fifth term ఇది అనుకుందాం, sixth term, seventh term, eighth term. Now 8th term is 27 times. ఇక్కడ x ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ 27x ఉంది. ఎన్ని numbers మధ్యలో గ్యాప్ ఉన్నాయి? First 1 number, 2 numbers and then 3 numbers. So 3 numbers gap లో 27 అయింది. So multiplication or మనం division అని అనుకున్నాం కాబట్టి this 27 should be written as 3 to the power of 3. So from here to here it will be 3 times, from here to here 3 times, from here to here 3 times. So common గా మనం 3 times, 3 times, 3 times చేస్తున్నాం. If your fifth term is x, next term becomes 3x, next one 9x and then 27x. Condition satisfied. So how many times it is becoming? 3 times. So it becomes 3 times. Now you're asked to calculate first term when the third term is equal to 54. Third term 54 annam. So next number రావాలంటే multiplied by 3 చేస్తాం. Previous number రావాలి అని అంటే divided by 3. Divided by 3 చేస్తే ఎంత అవుతుంది? ఇది 18 అవుతుంది. Next again divided by 3 చేస్తే 6 అవుతుంది. 6 3 times, 18 3 times. Condition satisfied. So your first number is 6. Option 5. Next, 94. Wrong number series. So we'll see wrong number series questions at the end. I'll come back. Let us first complete quant questions. Now 96. The ratio of selling prices of three materials A, C, B is, order is very important, A, C, B. A, C and then B. Selling prices ratio is there. That is 23, 24 and then 22 parts. Okay. Next. And the profit percentage is 3, 4, 2 respectively. Profit is 3x percentage only. Profit percentages
3x, 4x, and then 2x. And then if the cost price of material A and equal to C, A and C cost prices are equal. The cost price of material B is 800. Then which one of the following is their overall gain? So total profit enta calculate cheyamannaru. So you know only one thing, that is cost price of B is 800. Okay, now కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ బి 800 అయితే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ బి అనేది 22 పార్ట్స్ ఉంది. దాట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఎంత 2x%. 2x percentage of which number? Cost price 800. So that will be 2x percentage of 800. Okay, now 2 zeros gets cancelled. The condition అంటే ఇందులో మనకున్న క్లూ ఏంటంటే left hand side we have 22 parts. This is 11 multiple. So after this, sum of both the numbers also must be equal to 11 multiple. 11 multiple కావాలి అని అంటే 800 కి సపోజ్ 80 యాడ్ చేద్దాం. 800 కి 80 యాడ్ చేస్తే మనకి 880 అవుతుంది. దట్ విల్ బి 22 పార్ట్స్, రైట్? సో 880 యాడ్ చేస్తున్నాము అని అంటే 80 అనేది 800 లో ఎంత పర్సెంట్? 10%. సో 2x is equal to, you can treat it as 10%. Then 4x will be 20%, and then 3x will be 15%. That will be 15%. Now cost price of A and C both are equal. Cost prices equal గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ లో వచ్చిన డిఫరెన్స్ 5% ఉంది. ఆ 5% డిఫరెన్స్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ లో కూడా సేమ్ ఉంటుంది. కాస్ట్ ప్రైసెస్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాఫిట్ లో ఏ డిఫరెన్స్ అయితే వస్తుందో సెల్లింగ్ ప్రైసెస్ లో కూడా సేమ్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సెల్లింగ్ ప్రైసెస్ లో మనకున్న డిఫరెన్స్ అనేది 1 పార్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 5% అనేది 1 పార్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాము. నౌ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ సి బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. Now, when it is 10% of 22%, 10% is profit percent for B, for A it is 15%, for C it is 20%. Now, here the calculation will be something like this. Cost price of A, B, C, all I am taking 800 rupees. I'll tell you why 800 rupees later. Now, and profit on A is 15%. 15% of this number is equal to 120. On this 20%, that is equal to 160. On this, that is equal to 10%. 10% is equal to 80. And then total we have 360. Now, cost prices of BC, A and B 800 ఎలా తీసుకున్నాము అన్న దానికి ఏంటంటే calculation logic. Now let me tell you one thing. Here, if you treat this as 3:4:2, 3x, 4x, 2x. Percentages are calculated on some other number, but we have total 9x. Answer must be 9 multiple. There are two options, either 360 or 540. Now, we are starting here with our profit on B as 80 rupees. That is our assumption, because it has to be 22 multiple. 22 అనేది 11 multiple కాబట్టి 800 కి ఇంకా 80 యాడ్ చేస్తే 11 multiple అవుతుంది. కాబట్టి ఈ నెంబర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. నౌ if this is equal to 2x, then final answer 2x is equal to 80 rupees. Then total profit is equal to 9x. 9x is equal to how much? 240 times 940 times is 360. That's how also you can directly get the answer. So 360, fifth option is our direct answer. Cost prices calculate cheyali ante that will be time taking process. So with respect to keeping on mind time framing, so I'm concluding it now. Next 97 onwards. Rohit went to a party. He started journey from M to N, which are apart by 250 kilometers. M to N 250 kilometers distance undi. Okay, next. Rohit riding on a bike from M to N at 8 a.m. 8 a.m. M నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాడు, and with the speed 25 km/h at the rate of 25 km/h. His friend Ram riding on a bike N towards M. ఇక్కడ నుంచి N నుంచి towards M కి వస్తున్నాడు, and he started at 9 a.m. He started at 9 a.m. and traveling with the speed 20 km/h at the rate of 20 km/h. And at a time they met each other along the road at a particular place and discussed about their business for some time. Okay, now, so when they want to meet each other, ilanti questions ki we have to make sure one condition true always, that is
They both must start at the same time. They both must start at the same time. Preferably starting time of the second person. First person 8 o'clock start అయ్యాడు, సెకండ్ పర్సన్ 9 కి స్టార్ట్ అయ్యాడు. సో 9 o'clock కి ఫస్ట్ పర్సన్ ఆల్రెడీ 1 hour ట్రావెల్ చేశాడు. ఈ 1 hour లో అతని స్పీడ్ 25 km/h కాబట్టి 25 kilometers ఆల్రెడీ ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడ ఉన్నాడు. So out of 250 kilometers, as he already covered 25 kilometers, remaining distance is 225 kilometers only. Now to cover remaining 225 kilometers, now both are moving opposite to each other with the speed 25 and then 20 km/h. So relative speed becomes S1 plus S2, 25 plus 20, that is equal to 45. So how many hours is it taking? 5 hours. Now from what time it is taking 5 hours? From 9 o'clock onwards. 9 o'clock దగ్గర నుంచి 5 hours అంటే ఎంత టైం అవుతుంది? 2 pm. 9 o'clock నుంచి 3 hours అంటే 12 noon అవుతుంది. ఇంకొక 2 hours యాడ్ చేస్తే 2 pm. So at 2 pm they both met and then discussed about their business for some time. Next, continuation. So do remember A value is equal to 2 pm. A is equal to 2. Next. After their discussion, Rohit started a business with a capital of 8,000. After 6 months, Ram joined with some investment. If at the end of the year, each of them got equal amount of profit. Equal profit. Indulo logic undi. Equal profit ochindi anante, when their profits are equal, their investment ratio must be inversely proportional to their time ratio. Investment ratio must be inversely proportional to their time ratio. Now, first person is there for 12 months and second person started after 6 months. So he will be there for 6 months. So time ratio is equal to 2:1. Then their investment ratio must be equal to inversely proportional to that. That will be 1:2. First person started with 8,000 rupees. So if one part is 8,000 rupees, 2 parts is second person investment, that should be equal to 16,000. So second person started with 16,000, right? Otherwise you have to use profit sharing ratio formula. That is 8,000 multiplied by 12 months and second person started with X rupees and he is there for 6 months and both are getting equal profit. Need to go for cross multiplication. 6 2 times 8,000 2 times, that is equal to 16,000. So ఈ రేషియో ఫార్ములా వేయాలి. ఇలా కాకుండా ప్రాఫిట్స్ ఏముంది కాబట్టి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రేషియో అనేది టైం రేషియోకి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అని అనుకున్నట్లయితే ఈజీగా చేసేయచ్చు, right? So B value we got it as 16,000. Do remember, if at the end of the year each of them, okay, this is over. After reached home, he turned on pump set. The tank has 3 pipes, A, B, C. AB are inlet and C is outlet. C is outlet pipe. AB can fill the tank in 8-12 minutes. C can empty the tank in 24 minutes. If 3 are opened together, the tank is filled in some minutes. Okay. Now 8 minutes, 12 minutes, and then 24 minutes it can be emptied. Okay. This does negative work. LCM is equal to 24 units. A does 3 units positive work, B does 2 units positive work, and C does 1 unit negative work. If all working together, they work together, they'll be doing only 4 units positive work. So to fill the tank 24 units at the rate of 4 units, they need 6 minutes. They need 6 minutes. So C value is equal to 6 minutes. Now, he played with a dice and a coin. He rolled a dice and tossed a coin. And probability of getting dice shown a odd number and the coin shown a head. Okay, ఇక్కడ మనకి 2 ఉన్నాయి. ఒకటేమో డైస్, ఇంకొకటేమో కాయిన్. డైస్ వేసినప్పుడు మనకి ఆడ్ నెంబర్ రావాలి అని అన్నారు. డైస్ విల్ హ్యావ్ 6 faces and out of 6 there will be 3 even numbers and then there will be 3 odd numbers. Probability of getting odd number ఎంత అంటే favorable cases are 3 out of total 6, that is equal to 1/2. And condition meaning into, and the coin shows a head. Coin toss చేసినప్పుడు మనకి either head or tail పడుతుంది. So 2 favorable cases ఉంటాయి. Total cases are 2, either facing a head or facing a tail. And now we need 1 out of those 2. So probability is 1/2 into 1/2, that is equal to 1/4. So if you recollect it, D is 1/2, C is equal to 6 minutes, B is equal to 16,000, and A is equal to 2 o'clock. Now let's see questions. Find the value of D, that is 1/4, fifth option. Find the value of A, that is 2 p.m., second option.
Find the value of C, that is 6 minutes, second option. Find the value of B, that is 16,000, first option. We are done with this. Next, 101, question number. A can do a work in 30 days, B is 20% more efficient than A. Okay, stop it. A efficiency is 100%, B efficiency is 120%. 100, 120, ratio is 5:6. Efficiency ratio is 5:6, then time ratio should be inverse to that. Then it has to be 6:5. Now A can complete the work in 30 days. So 6 parts is equal to 30, then 5 parts is equal to 25 days. Right, next. C can do the work in 15 days more than B. 15 days more than B ante 25 kante 15 extra, that will be 40. Time taken by A, B, C. Next. Find the time taken by AC together to complete the work. AC together and this is time taken by A and this is time taken by C. Okay. Now AC together to complete the work annaru kabatti we will go for formula AB by A plus B. That will be easy one. 30 into 40 divided by 70. 0 0 cancel. 120 by 7. 120 by 7. 7 ones. 50 we have. 7 7 times. 49. Still you have 1 by 7. 17 1 by 7 days. That is first option. AB working, AC working together అని కాకుండా వేరే కండిషన్ అయినట్లయితే I would have gone for that units method. ఇది easy, AB by A plus B కాబట్టి we are using this. Next, an unbiased dice is rolled. What is the probability of getting a multiple of 2? So multiple of 2 ante when you throw a dice there will be only 6 possible cases that we will get, and here for first one getting a multiple of 2, 1 2 3, 3 favorable conditions are there out of total 6. So getting probability of multiple of 2 is 1 by 2. 1 by 2, that is there in first option, third option and then fourth option. 3 options unnai, right? Getting a prime number also. So out of these numbers, how many prime numbers are there? Let's calculate it. 2 is prime number, 3 is prime number, 5 is prime number. So how many prime numbers are there? 3 numbers are there out of total 6. 3 out of 6 in the sense 1 by 2 again. So answer is 1 by 2 comma 1 by 2. First option is right answer. Uma, Asha, Usha rented a land. Uma puts 9 tractors for 8 months. Asha 12 tractors for 8 months. Usha 14 tractors for 9 months. Okay. So their tractors multiplied by time. Asha 12 tractors there for 8 months. Usha 14 tractors there for 9 months. Okay. Let's calculate the ratio of their sharing first. Everywhere we have 3 multiple, 3 times, 3 4 times, 3 times again. Next, everywhere you see 2 multiple also, 2 4 times 2, 4 times 2, 7 times. 3 into 4, 12 parts. 4 into 4, 16 parts. 7 3s, 21 parts. So now you look at your question. If the rent of the land is 13,720, then what is the average rent paid by Uma and Asha? Uma and Usha. So Uma, Asha and then Usha. You need to calculate average for first person and then last person. So total share is equal to how much? Total share is equal to 49 parts. If 49 parts is equal to 13,720, average of first person and last person, that will be 33 parts divided by 2. Now from this, one part is equal to 13,720 divided by 49. Now let's verify. Last digit you can verify, no problem. Otherwise 49 2 times 98. Apart from 98 you still have 39 and then 2. 392 in the sense 8 times and then a 0. 33 by 2 parts we need to calculate. So that will be 33 by 2 into 1 part value 280 to 140 times. So answer should end with 0 and then 3 into 4, 20. Answer should end with 20. How many options are there? There is only one option. 4620. Right. ఇందులో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం కూడా చేయక్కర్లేదు. Sometimes we can directly answer the question, but there are 3 options which are suitable for us. 3 ఆప్షన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను వెళ్ళా. ఎందుకంటే 33 by 2 parts క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఆన్సర్ అయిపోతుంది. 33 అనేది 11 మల్టిపుల్, ఆన్సర్ అనేది 11 మల్టిపుల్ అవ్వాలి.
ఫస్ట్ ఆప్షన్ 11 మల్టిపుల్, సెకండ్ 11 మల్టిపుల్, థర్డ్ 11 మల్టిపుల్. అలా కాకుండా 5 ఆప్షన్స్లో ఒకే 11 మల్టిపుల్ ఉంటే ఈ సింప్లిఫికేషన్ కూడా అక్కర్లేదు. 33/2 రాగానే 11 మల్టిపుల్ ఎక్కడుందో చూసుకొని ఒకటే ఉంటే ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. బికాస్ దెర్ ఆర్ 3 ఆప్షన్స్, వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ది ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్. నౌ స్టడీ ది గివెన్ క్వశ్చన్. ఓకే, a vessel is filled with a liquid which is 5 parts of water and 7 parts of milk. Milk and water and milk we have, that is 5 parts and then 7 parts. Okay, how much of the liquid should be drawn off and then replaced with water to make it half water half milk? Half water half milk కండిషన్ ఇక్కడ ఉంది. హాఫ్ వాటర్ హాఫ్ మిల్క్ అంటే టోటల్ మొత్తం మనకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయో చెక్ చేద్దాం. 12 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో the condition says you are taking out some liquid but you are adding the same quantity of water here. సో లిక్విడ్ తీసేసి వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఎంత లిక్విడ్ తీసేసామో అంత వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టోటల్ క్వాంటిటీ అనేది ఎప్పుడు మారదు. టోటల్ క్వాంటిటీ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 12 పార్ట్స్ ఉంది. 12 పార్ట్స్లో హాఫ్ వాటర్ హాఫ్ మిల్క్ ఉండాలి అంటే 6 పార్ట్స్ వాటర్ ఉండాలి, 6 పార్ట్స్ మిల్క్ ఉండాలి. ఇప్పుడు దీనిలో సపోజ్ ఇఫ్ అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ కంటైనర్ when you are taking out 10%, I'm taking an example, 10% quantity తీసేస్తుంటే మిక్సర్లో 10% of water goes out, 10% of milk goes out. If you are taking x part of total mixer, x part of milk goes out, x part of water goes out. But ఇక్కడ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కొంత క్వాంటిటీ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం మిల్క్లోను వాటర్లోను, బట్ టోటల్ క్వాంటిటీ ఎంతైతే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నామో అంత మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్నాం వాటర్కి. కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ టైం చేంజ్ ఉంది మిల్క్కి మాత్రమే. సో వాటర్కి కన్సిడర్ చేసినట్లయితే వాటర్ క్వాంటిటీ వెళ్ళిపోతుంది అండ్ దెన్ అగైన్ వీఆర్ యాడింగ్. సో 2 times చేంజ్ అనేది వాటర్లో ఉంది, ఓన్లీ 1 time చేంజ్ అనేది మిల్క్లో ఉంది. మిల్క్ ఎంత ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ తీసేస్తున్నామో చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. మిల్క్లో 7 parts నుంచి 6 parts అవుతుంది అని అంటే 1 part ఈస్ టేకెన్ అవుట్ ఫ్రమ్ 7 parts. So 1/7 of milk is going out. 1/7 of milk going out అని అంటే 1/7 of water also goes out. మీనింగ్ టోటల్ క్వాంటిటీలో 1/7 కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో 1/7 క్వాంటిటీ టోటల్ వీఆర్ టేకింగ్ అవుట్ అండ్ ద సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ వీఆర్ యాడింగ్. 1/7 ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్. దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ యాక్చువల్లీ. ఓన్లీ 1 time చేంజ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి, ఓన్లీ మిల్క్కి జరుగుతుంది. అదే వాటర్ అయితే కొంత క్వాంటిటీ బయటకు వెళ్తుంది అండ్ సమ్ మోర్ క్వాంటిటీ వీఆర్ యాడింగ్. సో 2 times చేంజ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ water side. There is only 1 time change happening for milk side. So let us consider 7 parts becoming 6 parts. So 1/7 quantity of milk goes out, 1/7 quantity of water goes out. So 1/7 quantity of total quantity is also going out. So 1/7 is our final answer, third option. Next, మీకు అర్థం కావటం కోసమే ఇంత టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది, అదర్వైజ్ దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్. 30 men can do a work in 8 days. 36 women can do it in 8 plus 8 days. The ratio of work done by 7 men to 5 women is 14:5. So first ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. Work done by 7 men and then 5 women is equal to 14:5. So 5 gets cancelled, 7 2 times. So men doing 2 parts of work, woman is doing only 1 part of work. Only 1 part of work. Now let's see the information. 30 men. 1 man can do 2 parts. 30 men can do 30 into 2 parts. That is equal to 60 parts. With this, they can complete the work in a number of days. Whereas 36 women, where 1 woman can do 1 part of work, and these people require a plus 8 number of days. A plus 8 number of days. This is a value. Do remember. Let me write it. This is equal to a plus 8. 6 5 times, 6 6 times, 2 3 times. So from this, PP gets cancelled. 5a is equal to 3a plus 8 3 is 24. From this, 2a is equal to 24. A is equal to 24 by 2. That is equal to 12. 12 days answer, first option. Next. So now these are quadratic equations. Let's see. In quadratic equation, first we will observe sign of C. If both are negative, relation cannot be established. So we call that as free question. C value రెండిట్లో నెగటివ్ ఉంది అని అంటే relation cannot be established is our direct answer.
కాబట్టి అది ఫ్రీ క్వశ్చన్ అని అనుకుంటాం. నౌ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్. 323 into 3. Okay, 323. We need to identify the combination here. 323. This can be written as 324 minus 1. 324 minus 1. 324 అంటే 18 square. 18 square minus 1 square అంటే 18 plus 1 into 18 minus 1 is the combination. So that is equal to 17 into 19 is the combination. And what is a value? 3. So 3 into 17, which I will write it as 51. I will write it as 51, and then other value 19. 51 plus 19, 70. Right, 70, that is our b value we have. Now, as the sign is minus 70 here, our combination is minus 51 minus 19. But when you want to calculate factor, you need to take inverse sign. Minus 51 ki inverse plus 51, minus 19 ki inverse plus 19, divided by coefficient of x square. That is equal to 51 by 3 and then 19 by 3. These are x values. 51 by 3 and then 19 by 3. Okay, leave it. Next, combination here. 361. Direct value 361 is 19 square. 19 into 19. 3 19s in the sense 57. 57 plus 19, 76. Combination is minus 57 minus 19. Then factors are plus 57 and then plus 19. Plus 57 plus 19. Right? And then divided by coefficient of n square. That is equal to 3. Everywhere by 3 is there. So don't worry about denominators. 51, 19. Greater than condition. 51, 57, less than condition. Wherever you have less than, greater than condition, relation cannot be established. Third option, right answer. Next, you have 0.5. Don't worry about 0.5, right? Let's multiply A and C. A and C. 144 into half, that is equal to 72. 72 should be written as product of two numbers. So combination is 8 and 9. 8 and 9, that is equal to some 17. Minus 17 undi kabatti combination becomes minus 8 and then minus 9. Then factors are plus 8 and then plus 9 divided by coefficient of m square, that is equal to 0.5 and then 0.5. 0.5 can be written as 1 by 2 also. Then its value is equal to 16 and its value is equal to 18. Okay, then observe the other condition. 0.5 into 96, that is equal to 48. 48 can be written as 6 into 8. 6 and 8, 14. So minus 6 minus 8 is the combination. Then factors are plus 6 plus 8 divided by coefficient of n square, that is equal to 0.5 and then 0.5. So its value is equal to 16 and its value is equal to 12. Right, now 16, 16, equal condition. Greater condition, greater condition, greater condition. So that is greater than or equal condition. Greater than or equal. Fifth option, right answer. Next, observe this. Root x minus 21 whole square is equal to 0. So you can eliminate square condition and directly consider root x minus 21 is equal to 0. Then root x is equal to 21. Then x is equal to 21 square, which is equal to 441. That is equal to 441. Now, after looking at this b value and then c value, you can skip the question. So, manaku kavalsindi answer kaadu, but time frame is very important. Identifying the combination, little time taking process here. So, ide question exam lo vaste, you need to hold the question and need to skip it, right? But now, if you want to calculate, let me show you that. 97,461. Observe this. This is 9 multiple. This is straightforward 9 multiple. Let me identify that 9 multiple. Already I have 3. 3 into 9 into, this can be written as 9, 0, 8 times 72, 26, 2 times 18, 81. That is equal to 9. Again, this can be written as 7 multiple. So 7 into 7, 1, 7, 38 remainder, 5 times, 32 remainder, 4 times, 49, 7 times. Again, this is also 7 multiple. So we can write it as 7 into 2 into 2 into 1. Okay. So total number combination is this one. Now let's identify the combination. 7 into 9. 9 threes. 27. 7 sevens.
49. Let me multiply this. Let me take this as a one combination, 221. Now, no, that's not the right one. అవదు. Right. Okay. Take 50 times minus 1 time. 50 times in the sense 100 times and then half of this number. 100 times of 27 is 2700. Half of that is 1350. 50 times, but we need only 49 times. Hence, we have to subtract 27 from this number. That will be 1323. Now, the combination is 1323 and then 221. Sum of both the numbers is equal to 1544. That's the right answer. So combination is minus 1323 minus 221. Then factors are plus 1323 comma 221 divided by coefficient of y square, that is equal to by 3. And this value is 4 times, again 4 times and then 1. And then this is 7 times and then 7 times. And you already got x value as 441. 21 square 441. So x is greater than or equal. Greater than or equal. Third option answer. Greater than or equal. Right? So combination identify cheyadaniki time taking because of a 5-digit number and then 4-digit number. So ilanti questions aapkovali. It is not that we can't answer the question. It takes time. Time frame is very important. Now, so here y square minus 784 is equal to 0. You can immediately treat it as y square is equal to 784. So y will be plus or minus and x square is 729. So x also will be plus or minus and y also plus or minus. Ekkadaithe plus or minus vastayo relation cannot be established, because if you take x value positive negative and y value positive negative, let me take the combination, this one. If you consider this combination, x is greater than y, positive number greater than negative number, x greater than. If you take this combination, x is less than y. Whenever we get less than and then greater than condition, relation cannot be established. ఇదే మనం అనుకున్నది. సి వాల్యూ నెగిటివ్ అయితే రిలేషన్ కెనాట్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ అని అనుకున్నాం. ఇది కూడా సి వాల్యూలోనే ఉంది. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 729 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 784 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సి వాల్యూ నెగిటివ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా నెగిటివ్ ఉంది. ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ క్వశ్చన్. రిలేషన్ కెనాట్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఫైనల్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్. ఓకే, Q1 and Q2s. A can do a piece of work in 6 days, B alone can do it in 8 days. AB undertook to do it for 880 with the help of C. They finished it in 3 days. How much is paid to C? C can pay chesamu ani adugutunam. Right. Next. A can do it in 6 days, B can do it in 8 days. All working together, that is A, B, C, completed the work in 3 days. This is just information I am writing for your understanding purpose. LCM is equal to 24 units. A alone can do 4 units, B alone can do 3 units, all together can do 8 units. ఈ 8 units అనేది ABC వర్క్. 1 డేలో ABC వర్క్. ఈ 8 units లో AB ఇద్దరు కలిసి 7 units చేస్తున్నారు. అంటే C ఎంత చేస్తారు? 1 unit. సో C efficiency is 1 unit out of ABC 8 units. Then C share also equal to 1/8 only. 1/8 of 880. 1/8 of 880, that is equal to 110 rupees. ఇది సి షేర్. ఇదే క్వశ్చన్ లో బి షేర్ అని అడిగినట్లయితే, బి షేర్ ఈస్ 3 parts అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ 8 parts, దట్ ఈస్ 3/8 of 800. ఏ షేర్ విల్ బి 4/8, 4 parts out of 8 parts, 4/8 of 800. That's how you can calculate it. Now Q1 is equal to 110. So we are very clear about Q1. This is equal to 110 rupees. Next, out of 6 persons, 5 persons spend 40 rupees each for their meal, and sixth person spent 10 rupees more than the average expenditure of all 9 కాదు, ఇది 6 members. All 6 persons. Find the total amount spent by all of them. All of them, total money spent by them. Okay, ఇది కంపారిజన్ Q1 Q2కి. Q1 ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు 110. ఈ Q2 అనేది 110కి ఈక్వల్, 110 కంటే ఎక్కువ, 110 కంటే తక్కువ. ఇదే మనకు కావాలి. అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే టోటల్ మనీ స్పెండ్ బై ఆల్ 6 members. 6 members కలిపి ఎంత అంటే 5 members ఎంత స్పెండ్ చేశారు ప్లస్ 6th member ఎంత స్పెండ్ చేశాడు. ఇదే మనకు కావాల్సింది.
right? So every person spent already 40 rupees. Like that, 5 members together will spend 5 into 40, that is equal to 200. Still, to this number, you need to add expenditure of sixth person. ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ సిక్స్త్ పర్సన్ ఐడెంటిఫై చేయకుండానే Q2 అనేది Q1 కంటే ఎక్స్ట్రా అని చెప్పేయచ్చు కదా. సో డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సే Q1 ఈజ్ లెస్ దెన్ Q2. Q1 is less than Q2 without answering exact value for Q2. Right. If you want to calculate this, let's see how to calculate it. Sixth person is spending how many rupees more? 10 rupees more than average. So average ante equality. Andaramu ఈక్వల్ గా ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టాలి. నేనే సిక్స్త్ పర్సన్ అని అనుకుందాం. సో ఐఎమ్ స్పెండింగ్ exactly equal to expenditure, exactly equal to average expenditure, but apart from that I am spending 10 rupees extra. Why am I spending 10 rupees extra? Because remaining 5 people are not meeting their expenditure. మిగిలిన 5 మెంబర్స్ వాళ్ళు ఎంత పెట్టాలి? యావరేజ్కి ఈక్వల్గా ఉన్న నెంబర్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. అది వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయడం లేదు. సో అలా ఎంతమంది ఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు? 5 మెంబర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు. ఆ 5 మెంబర్స్ ఎక్స్ట్రాగా పెట్టకపోవటం వల్ల ఏదైతే ఆ 5 మెంబర్స్ రిమైనింగ్ 5 మెంబర్స్ ఎక్స్ట్రా స్పెండ్ చేయాలో అది నేను స్పెండ్ చేస్తున్నా. నేను 10 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా స్పెండ్ చేస్తున్నా, అది రిమైనింగ్ 5 మెంబర్స్కి. సో యావరేజ్ ఎంత అంటే there are 5 members who already spent 40 rupees. Apart from that, each person is supposed to spend this much extra. So average of all 6 members is equal to 42. Then sum of expenditure made by all 6 members is equal to 42 into 6. 46 times 240, 2 into 6, 12. That is equal to 252. 252. Now, if you observe this, out of 252, there are 5 members who already spent 40 rupees each. That is equal to 200 rupees. And the remaining is 52. This is investment or expenditure made by sixth person. Average ఎంత అనుకున్నాం? 42. So sixth person అనేది 42 కంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా స్పెండ్ చేశారు? 10 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా. కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్. సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ 6 members expenditure is equal to 252. రైట్. సో ఈ లాజిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ 111. If selling price of 17 balls at 720, there is a loss equal to the cost price of 5 balls. Find the cost price of each ball. Okay. Now, if the selling price of 17 balls at 720 rupees, there is a loss equal to cost price of 5 balls. Right. Now, 17 balls selling price must be equal to 17 balls cost price plus profit or minus loss. ఇక్కడ లాస్ అని చెప్పారు. ఎన్ని బాల్స్? 5 balls కాస్ట్ ప్రైస్ లాస్ ఈక్వల్ అని అన్నారు. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ కెన్ సే 17 SP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 CP. Now whenever we have information in number of articles, we will go for rainbow multiplication. So selling price is equal to 12 parts, cost price is equal to 17 parts. Now what is your question? Find the cost price of each ball. Okay. Now each ball cost price kavali. Now selling price is equal to 12 parts. 12 parts is equal to 720 rupees. Then 17 balls is cost price. 17 parts is equal to how much? 12 60 times 17 into 60. 17 into 60. This is total cost price. Total cost price of how many balls? Because there are 17 balls here. This is selling price, cost price of 17 balls. So per item cost price kavali anante 17 into 60 divided by 17. So 17 gets cancelled and this is equal to 60 rupees. Next, a man buys a kiwi fruit for 70 rupees and sells it at a loss of 5%. Find the cost price. And sells it. A man buys a kiwi fruit for 70 and sells it at a loss of 5%. Find the cost price. This is what his cost price, right? He purchased it for 70 rupees and now selling it at 5% loss. So ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అడిగినట్లయితే కనుక మనం కాస్ట్ ప్రైస్ మైనస్ 5% సపరేట్ చేసేవాళ్ళం. 5% అంటే 3.5. దట్ విల్ బి హిస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ప్రాబబ్లీ దట్ క్వశ్చన్ మస్ట్ బి అబౌట్ selling price, not cost price. So the selling price is equal to 67.5 and cost price is equal to 70. Right. In place of cost price, let's take it as selling price. Then Q2 value becomes 67.5, whereas Q1 is equal to 60 rupees we have.
right? So Q1 is less than Q2. Next, out of 16 applicants for a job, there are 7 women and then 9 men. It is desired to select 2 members for the job. The probability of selecting no woman for a job. No women అని అన్నారు. సో ఫస్ట్ పర్సన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 16 members. We need to select 2 members out of 16. That can be done in 16C2. And probability of selecting no women కావాలి అని అంటే out of 9 men, you can pick any 2 members. That can be done in 9C 2 ways. So answer is 9 into 8 divided by 16 into 15. 8 2 times here, 3 times, 3 5 times. That is equal to 3 by 10. 3 by 10. So Q1 is equal to 3 by 10. Next, Q2. A container contains 3 red balls, 7 green balls, and then 10 white balls. Total we have 20 balls. If a ball is drawn at random from what is the probability that the ball is white color? White color, how many white colors are there? 10 white are there. So out of total 20 balls, you can pick one ball in 20C1 ways, meaning 20 only, and that should be a white ball. White, there are 10 balls. You need to pick one out of 10, that is 10C1, which is 10 by 20. Answer 1 by 2. So 3 by 10 in the sense you can treat it as 30%, 1 by 2 in the sense 50%. 30% less than 50%, Q1 less than Q2. Next, the compound interest for 2 years is 210, while the rate of interest is 10%. Find the principal. Okay, now compound interest for 2 years at the rate of 10% per annum is relative percentage x% plus x% plus x square by 100. So that is 10 plus 10 plus 10 square by 100, 21%. 21% is compound interest, which is equal to 210. Find the principal, that is equal to 100%. 21 10 times, 100 10 times, that is equal to 1000. Next, the compound interest for second year. Do remember, this is for second year. For second year lo వచ్చింది మాత్రమే. And the rate of interest is 12.5% per annum. Find the principal. 12.5% ని మనం 1/8 అని అనుకోవచ్చు ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్ లో. సో ఇక్కడ నేను ప్రిన్సిపల్ తీసుకునేటప్పుడు కొంచెం లాజికల్ గా తీసుకుంటాను. This is given for 2 years and second year interest is given to you, and rate of interest percentage wise it is 12.5%. I will treat it as 1/8 in fractional form. Now the denominator is 8. Denominator is 8. Denominator వాడటానికి నాకు ఇష్టం లేదు, కానీ ఎన్ని ఇయర్స్ కుంది? 2 years కుంది. కాబట్టి I will start with the principal as 64 parts. Why am I taking 64 parts? This is very important. Denominator is rate of interest, denominator is 8, and this is given for 2 years. Hence we are starting with 8 square, 64. ఇదే 1 year కంటే డైరెక్ట్ గా 8 తోనే స్టార్ట్ చేస్తాం. 2 years అంటే 8 square తో స్టార్ట్ చేస్తాం. 3 years అంటే 8 cube తో స్టార్ట్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇది ప్రిన్సిపల్. నౌ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 1/8 of this, that will be 8 parts. సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే దీని మీద 1/8 అండ్ దెన్ దీని మీద 1/8. దీని మీద 1/8 అంటే 8 parts ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. దీని మీద 1/8 అంటే 1 part, టోటల్ 9 parts. So this is second year interest in terms of number of parts, which is equal to 90 rupees. If 9 parts is equal to 90 rupees, principal is 64 parts, that will be equal to 640. So Q1 is equal to 1000 and Q2 is equal to 640. Q1 more than Q2. Q1 more than Q2. Q1 more than Q2, third option answer. Next, what is the average speed of the truck? What is this? Data sufficiency? Right. Data sufficiency. Do remember, in SBI exams, there may be questions on data redundancy also. Data sufficiency, data redundancy. Very important. Statement 1. You need to know speed of the truck. Truck speed kavali. Average speed of the car is twice the average speed of the truck. Car speed teliste truck speed వస్తుంది. Car speed తెలియదు. Okay. Average speed of the bus is 100. Car speed తెలిస్తే truck వస్తుంది, కానీ కార్ ఇవ్వలేదు, బస్ ఇచ్చారు. 1 alone is definitely not sufficient. Next one, statement 2. The average speed of the bus is 2/5 of average speed of the train. మనకు కావాల్సింది ట్రక్ కి, కానీ ఇక్కడ ట్రైన్ కు ఉంది. The car can travel the same distance in 4 hours as bus can travel in 3 hours. ఇందులో అసలు ట్రక్ గురించి లేదు కాబట్టి స్టేట్మెంట్ 2 alone is not sufficient. Let us see whether we will get answer using 1 and 2 or not. ఇక్కడ మీకు టైం కంపారిజన్ ఇచ్చారు. ఫర్ వాట్? కార్ అండ్ దెన్ బస్. సో టైం టేకెన్ బై
car and then bus is 4:3. ఇది 4 hours ట్రావెల్ చేస్తే బస్ 3 hours ట్రావెల్ చేయాలి. If time ratio between car and bus is 4:3, then speed ratio should be 3:4. 3 parts and then 4 parts. Now you know already average speed of the bus, that is 100 km/h. So if 4 parts is equal to 100 km/h, 3 parts will be equal to 75 km/h, that is equal to car speed. And then you also have average speed of the car is twice the average speed of the truck. So 75 is equal to 2 times of speed of the truck. Now with this we can identify speed of the truck as half of 75, which is 37.5, and that's what our question, average speed of the truck is equal to 75 by 2, that is 37.5. So are we getting answer or not? Yes, we are getting by using informations in statement 1 and then statement 2. రెండిట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది. If it is data sufficiency, 1 and 2 both are required to answer the question. If it is data redundancy, none can be exempted. None can be exempted. ఇచ్చిన రెండు స్టేట్స్ మనకు కావాలి కాబట్టి డేటా రిడెండెన్సీ అంటే విచ్ కెన్ బి ఎగ్జెంప్టెడ్, ఏది వదిలేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. మనం రెండిట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకోవాలి, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వదిలేయటానికి లేదు. కాబట్టి డేటా రిడెండెన్సీ అయితే నన్ ఈజ్ ఆన్సర్, నెయిదర్ 1 నార్ 2. అదే డేటా సఫిషియన్సీ అంటే బోత్ స్టేట్మెంట్ 1 అండ్ దెన్ స్టేట్మెంట్ 2. స్టేట్మెంట్ 1 అండ్ దెన్ స్టేట్మెంట్ 2, వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ హ్యావ్ దట్? Right, third option, statement 1 and 2 together are sufficient to answer the question. Be careful in your exam. ఎందుకు బీ కేర్ఫుల్గా ఉండమని చెప్తున్నానంటే, డేటా సఫిషియన్సీలో కానీ డేటా రిడెండెన్సీలో కానీ వస్తే ఒక 5 క్వశ్చన్స్ ఒకే దగ్గర ఒక సెట్ లాగా వస్తాయి. ప్రతి క్వశ్చన్లో ఉండే ఆప్షన్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో ఈ క్వశ్చన్లో 114th క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ స్టేట్మెంట్ 1 alone sufficient to answer the question అని అన్నారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో కూడా ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇదే ఉండాలని రూల్ లేదు, ఇది మారచ్చు. కాబట్టి యూ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. యూ నీడ్ టు రీడ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇట్స్ ఆప్షన్స్. ఆప్షన్స్ మే చేంజ్ ఫ్రమ్ క్వశ్చన్ టు క్వశ్చన్. బీ కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్, the selling price of an article is 18,000, then what is the profit or loss percentage? Question is very important. ఇక్కడ మీకు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజా లాస్ పర్సంటేజా చెప్పట్లా, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇట్ మే బి ప్రాఫిట్ ఆర్ మే బి సెల్లింగ్ ప్రైస్. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2,500. డిఫరెన్స్ అన్నారు. ఇప్పుడు మీకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది 18,000 అని చెప్పారు. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈస్ 2,500. సో దెర్ ఆర్ 2 possibilities to get cost price here. Cost price may be more than 18,000 or less than 18,000. It may be 15,500. Difference is 2,500. It may be 20,500 also. If you consider these two, you'll get profit percentage. If you consider first and last, you'll get loss percentage. Question lo kanaka only profit percentage అని అన్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ డెఫినెట్లీ సఫిషియెంట్. ప్రాఫిట్ రావాలి అని అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ కంటే తక్కువే ఉండాలి, ఒకటే పాసిబిలిటీ అవుతుంది. అదే క్వశ్చన్లో ఓన్లీ లాస్ట్ పర్సెంటేజ్ అన్నట్లయితే కనుక కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది సెల్లింగ్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, కాబట్టి ఓన్లీ పాసిబిలిటీ 20,500. సో ఇక్కడ మీకు ప్రాఫిట్ అని మెన్షన్ చేస్తే ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 1 సఫిషియెంట్, లాస్ అని మెన్షన్ చేసినా ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 1 సఫిషియెంట్. ఎయిదర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అన్నారు కాబట్టి మనకు కూడా రెండు వస్తున్నాయి. 1 alone is definitely not sufficient to answer the question. Next, second statement, the ratio of the selling price and the cost price of the article is 6:5. This is enough. This is enough. Though you don't know exact selling price and then cost price, but using ratio we will get the answer. If selling price is equal to 6 parts and then cost price is equal to 5 parts, there is a profit of 1 part out of cost price 5. So profit percentage is equal to 1 part out of 5 parts percentage into 100. So 20% we are able to get the answer, that is equal to profit percent. Statement 2 alone is sufficient but not 1. Statement 2 alone is sufficient but not statement 1. ఇది డేటా సఫిషియన్సీ. అదే క్వశ్చన్ డేటా రిడెండెన్సీ అయితే స్టేట్మెంట్ 1 alone కెన్ బి ఎగ్జామ్టెడ్ బట్ నాట్ స్టేట్మెంట్ 2. ఎగ్జాక్ట్గా రివర్స్ అప్రోచ్ అవుతుంది. స్టేట్మెంట్ డేటా సఫిషియన్సీ అయితే సెకండ్ ఒక్కటే ఆన్సర్ వస్తుంది, 1 రాదు. డేటా రిడెండెన్సీ అంటే 1 alone కెన్ బి ఎగ్జామ్టెడ్, విత్ 2 alone we can get the answer. So 1 alone is answer for data redundancy. If it is data sufficiency, 2 alone answer. Next,
The average of 8 consecutive odd numbers is 8 consecutive odd numbers. All are consecutive numbers and they are odd numbers. And how many are there? 8 numbers are there. The sixth number exceeds the first number by 8. You take any stupid combination of consecutive odd numbers. Difference between the first odd number and the sixth odd number. 1, 2, 3, 4, 5, 6. From here to here, you need to add 2, 2, 2, 2, and then 2. You may start with any stupid odd number. Difference between first odd number and the last odd number should be equal to 10. Should be equal to 10. But they are saying 8. Even though in place of 8, వాళ్ళు 10 ఇచ్చినా కానీ ఆన్సర్ రాదు. ఇక్కడ మీరు ఏ ఆడ్ నంబర్ నుంచైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ స్టూపిడ్ ఆడ్ నంబర్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ ఆడ్ నంబర్ అండ్ దెన్ సిక్స్త్ ఆడ్ నంబర్ విల్ బి 10. ఇక్కడ 8 అని ఇచ్చారు. అఫ్ కోర్స్ 1 ఎలోన్లో 10 ఇచ్చినా కానీ మనకు ఆన్సర్ రాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ నంబర్ పెట్టుకున్నా కానీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. కాబట్టి 1 ఎలోన్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నాట్ సఫిషియంట్. నెక్స్ట్, ద ఫిఫ్త్ నెంబర్ ఈస్ 3 times of the first number. Fifth number is 3 times of the first number. Right. Chala mandi answer 2 alone is sufficient and anukuntaru, but not the answer. Now, fifth number 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Difference between first number, second number is 2. Here to here 2, here to here 2, and from here to here it is 2. So if you treat your first number as x, last number becomes x plus 8, then only they become consecutive odd numbers. And they are saying fifth number is 3 times of the first number. So x plus 8 is our fifth number, which is equal to 3 times of the first number. Now from this you can say 2x is equal to 8. From this x is equal to 4. So your first number becomes 4, next number 6, 8, 10, and then 12. Now look at these numbers. Last number is 3 times of the first number. Condition satisfied? Last number is 3 times of the first number. Condition satisfied? Definitely condition satisfied, but fails our major condition. అది మన మేజర్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఎందుకు? ఇక్కడ ఏమన్నారు? ఫైండ్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ 8 కన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నంబర్స్. ఈ నంబర్స్ అన్ని ఏం నంబర్స్ అని అంటున్నారు? కన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నంబర్స్ అని అంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ మనకు వచ్చిన నంబర్స్ ఏంటి? కన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నంబర్స్. సో 2 alone is definitely not sufficient. 2 alone is definitely not sufficient. ఇదే క్వశ్చన్ లో కన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నంబర్స్ అన్నట్లయితే గనక 2 alone is sufficient, but not 1 alone అవుతుంది. అక్కడ ఆడ్ నంబర్స్ అన్నారు, కనుక మన స్టేట్మెంట్ 2 లో వచ్చిన నంబర్స్ అనేవి ఈవెన్ నంబర్స్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఫర్ ద యాక్చువల్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈస్ neither 1 nor 2. Neither 1 nor 2. రైట్. డేటా సఫిషియన్సీ అయితే డేటా రిడెండెన్సీలో కూడా ఆన్సర్ సేమే అవుతుంది. నెయిదర్ 1 నాట్ 2. ఏది ఎగ్జామ్ చేయడానికి లేదు. 1 ఎలో నుంచి ఆన్సర్ రాదు, 2 ఎలో నుంచి ఆన్సర్ రాదు. రెండింటిని కలిపినా కానీ ఆన్సర్ రావడం లేదు. కాబట్టి నెయిదర్ నార్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ బోత్ డేటా సఫిషియన్సీ అండ్ డేటా రిడెండెన్సీ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పర్సెంటేజెస్ ఆఫ్ సతీష్ అండ్ దెన్ నితీష్? Satish Nitish ki percentages difference kavali. Okay. The ratio between percentages of Satish and then Nitish 6 years back was 3:1. 6 years back, Satish and then Nitish ages ratio 3:1. Using one ratio, it is impossible to identify their ages or their ages sum or their ages difference. So one alone is definitely not sufficient. Next, the ratio of percentages of Ramesh and Nitish. This fellow is different. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది సతీష్ గురించి. ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో కూడా సతీష్ నితీష్ గురించి ఇచ్చారు. బట్ పర్సెంటేజెస్ రేషియో ఎవరికి ఇచ్చారు? రమేష్ అండ్ దెన్ నితీష్. హూ ఈస్ దిస్ ఫెలో రమేష్? హూ ఈస్ దిస్ ఫెలో రమేష్? దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్. కాబట్టి ఇదే క్వశ్చన్ లో సెకండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో పర్సెంటేజెస్ రేషియో ఆఫ్ సతీష్ అండ్ నితీష్ ఇచ్చినట్లయితే 1 alone is not sufficient, 2 alone is also not sufficient, but together will give you answer. రెండిటి నుంచి కలిపి వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ సతీష్ అనే పర్సన్ ఇవ్వకుండా కొత్త పర్సన్ రమేష్ అని ఇచ్చారు. కాబట్టి 2 స్టేట్మెంట్స్ లో 2 డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. కామన్ గా ఉన్నది ఓన్లీ నితీష్ మాత్రమే. యూజింగ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్. సో neither 1 nor 2 will give you answer. Data redundancy also the same answer, neither 1 nor 2. Next, the ratio of investments of Raghu, Rajesh, Rupesh. Naming is very, very important. Raghu, Rajesh, and then Rupesh. Total investment is 14,000, in which Rupesh contributes 5,000. Okay. 14,000 లో 5,000 అనేది రూపేష్ కంట్రిబ్యూషన్ అయితే రిమైనింగ్ 9,000 అదర్ పీపుల్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు.
1 alone is not sufficient. Next, investment of Rajesh and Rupesh is 5:3. Raghu and Rajesh is 4:5. So ఇక్కడ different persons ఉన్నారు. Rupesh, Rajesh, and then Raghu. Rajesh, Rupesh, and then Raghu. ఆ 3 members ఉన్నారు. You can treat it as A is to B and then C is to B. AB ratio ఉన్నప్పుడు and then C is to A ratio ఉన్నప్పుడు A, B, CA. This is equal to 5:3 and this is equal to 4:5. Now, first person Rajesh 5 parts, second person Rajesh 5 parts. Kabatti, using this, we can definitely identify A is to B is to C ratio as A 5 parts in both cases, B 3 parts, and then C 4 parts. Definitely, we can identify the answer using only statement 2. So, data sufficiency 2 alone but not 1 alone. 2 alone but not 1 alone. Ide data redundancy aithe 1 alone but not 2 alone. 1 alone can be exempted but not 2 alone. Idi data redundancy aithe. Data sufficiency aithe 2 alone will give you answer but not 1 alone. Data redundancy ki exact reverse approach avutundi. Next. So this is information regarding, look at this. Graduates and above graduates 24 lakh and intermediate people 32 lakh. TG, AP, Delhi, Gujarat, MP and then Maharashtra. Different states are there. But do remember, when you have information, some information given in percentage. Telangana, Gujarat. These two are given in percentages. But remaining values are given in number of degrees. Number of degrees. Degrees and percentage combination only. And even intermediate people 32 lakhs for the same different states TG, AP, Delhi, Gujarat, MP and Maharashtra. Here also some part, no, here every information is in number of degrees. Every information is in number of degrees. So total graduates and above graduates మాత్రమే percentage and degrees combination లో ఇచ్చారు. అదే intermediate people అయితే only degrees లో ఇచ్చారు. No worry about it. And what is this table about? This table shows information regarding every respective state where we have graduates and above graduates, information regarding male and female ratio. ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇంటర్మీడియట్ పీపుల్లో మేల్ ఫీమేల్ రేషియో ఇచ్చారు. ఇక్కడేమో మీకు ఎంతమంది గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ అబోవ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ స్టేట్ వైడ్ వస్తారో తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఎంతమంది ఇంటర్మీడియట్స్ అవుతున్నారో వస్తుంది. కింద టేబుల్లో మేల్ ఫీమేల్ ఏ రేషియోలో ఇచ్చారు. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్. డేటా ఈస్ వెరీ క్లియర్. What is the difference between graduates and above graduate male candidates and intermediate male candidates from Telangana? Okay. Final ga manaku kavalsindi enti difference. Difference of what? Male people in graduates and above graduates from Telangana and then male people who study intermediate from the same Telangana. Right. So data may not be visible to you. Let me change camera options. Okay, for some time I've changed camera options here. First, Telangana graduates, intermediates, ఎంతమంది ఉన్నారో కావాలి. Okay, Telangana, how much percent we have? 16%. How many degrees we have? 54 degrees. 16% of 24, 54 degrees of 32. Okay, now don't calculate it. Let me observe this. 16%, 16 by 100 out of 24 lakh. And there it is, 54 degrees out of 360 degrees. This percentage kabatti total percentage. This degrees kabatti total degrees. This value is calculated on 32. So this will give you total number of graduates and above graduates from Telangana, and this will give you total intermediate students from Telangana. But now we want only male candidates. In Telangana, graduates and above graduates, male to female ratio 7:5. So how many parts of male are there? 7 parts out of 12 parts. And in intermediate, 7:9 is their ratio. So male are 7 parts out of 16 parts. And then we need to identify difference between both. Okay, now let's calculate this. 12
2 times here. This gives you 16 into 14. 15 plus 1, 15 minus 1. 15 square minus 1, 225 minus 1, 224 by 100. That is 2.24 lakh. 16 2 times here. 2 180 times. 18 10 times. 18 3 times. 7 3 is 21 by 10. That is 2.10 lakh. And then difference between both the numbers, that is equal to 0.14 lakh. 0.14 lakh ante number enta 14,000. 14,000 is our final answer. 14,000. Look at your option. Which option is that? 14,000. Fifth option. Next. If the ratio of male to female graduates and above graduates candidates from Madhya Pradesh is 9:7. Madhya Pradesh, ikkada male ki female ki ratio illa graduates, so that is given as 9:7. What is the ratio of graduate and above graduate female candidates from MP to intermediate female candidates of Gujarat respectively? So ikkada MP lo evaru adugutunnaru? Female graduates and above graduates. Ratio is 9:7. Female are how many parts? 7 parts out of 16. So 7 out of 16 among graduates and above graduates of Gujarat. That is 61.2 percentage. That I will write it as 61.2 out of 100 among 24 into 24. Now, your question is to identify ratio between this number and female intermediate candidates from Gujarat. This is for MP, sorry. This is for MP. This is for MP. I'm sorry. MP we have 72 degrees. So that will be 72 out of 360. And then intermediate candidates from Gujarat. Gujarat any degrees unnai? 43.2 divided by 360 among which number? 32. These are total intermediate candidates from Gujarat. But we need to consider only female candidates from Gujarat. Female candidates from Gujarat. Gujarat lo ratio ఎంత ఉంది? 5:7. Females ఎన్ని parts? 7 out of 12. So that is 7 out of 12 among this. So we have to calculate ratio between both the numbers. Now let's see. 7 cancel. 360 cancel. Now let me rewrite it. 72 into 24. That comes in numerator. Divided by 16 is there. 16 into numerator we have 43.2 into 32. 43.2 into 32. Denominator in denominator comes to numerator. That becomes into 12. Now cancellation. 8 9 times. 8 2 times. 2 6 times. 6 7 times 42.2. 9.8 times. 0.8 times. 8 3 times. 8 4 times. That is 3 by 0.84 times in the sense 3.2. I will write it as 30 by 32, which is 15 by 16. 15 by 16. 15 by 16 is the ratio. First option. Next. Intermediate male candidates from MP are what percentage of intermediate male candidates of Maharashtra? If the ratio of male to female intermediate candidates in MP is 9:10. ikkada intermediate candidates ratio 9:10 annaru. వీళ్ళలో ఎవరు కావాలి? మేల్ కావాలి. ఓకే, మేల్ ఆర్ 9 parts out of 10 into MP, intermediate MP candidates. Intermediate MP candidates, that is 68.4 degrees by 360. Percentage degrees kabatti by 360 into which number? 32. And then male intermediate candidates from Maharashtra.
Male intermediate candidates from Maharashtra. Maharashtra male to female ratio 3:2. Male are 3 parts out of 5 parts among Maharashtra intermediate. Maharashtra intermediate 50.4. 50.4 degrees. 50.4 degrees among 32 into 32. Now let's see what is your exact question. Is it about ratio or percentage? Percentage. ఏమన్నారు? What percentage అని అన్నారు. So let's see this value divided by into 100. 30 to 32 cancel. 360 gets cancelled. And then 5 2 times here. 2 34.2 times. Now let me completely write this. 342 504 అని రాసుకోవచ్చు. పాయింట్ తర్వాత ఓన్లీ 1 నెంబర్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి. నౌ 3 times here. So that is 3 into 342. 3 into 342, that is equal to 6,2026 divided by 504 percentage into 100. Intermediate male candidates are what percent of intermediate male candidates of Maharashtra? Maharashtra. ఏంటి ఎక్కువ వచ్చింది మనకి? 504. Intermediate from Maharashtra. Intermediate from MP. MP 68.4 degrees. Okay. Cancel 2 times. Yes. This is where mistaken. Understood. Here it has to be 9 out of 19. This is my mistake. Correct. So 30 to 32, 360 gets cancelled. Now 3 times here. Now we'll write it. 3 into 68.4 divided by 19 comes here into 50.4 by 5. Denominator and denominator comes to numerator into 100. Yes. Now you can write this number as 684 by 504. Cancellation with 3 again. 3 1 time, 6 times, 8 times. 168. No more cancellation. 19 3 times, 57. 114. 114. Yes, 19 cancellation is there. 19 3 times, 57. Apart from 57 you have 114. 114 in the sense 6 times, 36. Again cancellation we have 6 cancellation, 6 times, 6 twos, and then 4 times. 36 6 8 times. 6 8 times. So that is 30 by 28. 30 by 28 into 100. We are getting more than 100%. We are getting more than 100%. 36084 and then 5 comes here. 1950.4. Yes, everything is right. Everything is right. 30 by 28 we are getting more than 100%. Options it is not available. Options lo ledu. Right. Our process is right. We are getting 30 by 28 into 100. More than 100%. Answer is not there. Next. What is the sum of total graduates, above graduates and intermediate male candidates from Telangana to total graduates plus above graduates and intermediate female candidates of the state? Okay. Now,
Sum of total graduates and intermediate male candidates of Telangana, total graduates plus above graduate and intermediate male candidates of Telangana to the total graduates plus above graduates and intermediate female of the state. Okay, Telangana. Telangana total male graduates, intermediates, female graduates and intermediate ratio kavali. Okay, Telangana. Let me calculate first male. Male are 7 parts out of 12 parts. That is 7 out of 12 among 16 percentage. That is 16 by 100 into 24. 24. Then female will be 5 out of 12 into 16 out of 100 into 24. Now 12 2 times here also 12 2 times. This we already calculated. We got this number as 14 into 16, that is 2.24 lakh, and here it is 5 into 2 10, 160 by 100, that is 1.60 lakh. These are graduates. But like this, we also need to calculate it for intermediate also. In Telangana intermediate, we have 54 degrees. Male female ratio is 7:9. So male intermediate people are 7 out of 16 among 54 degrees, 54 out of total degrees among 32. And then female are 9 out of 16 into 54 out of 360 into 32. 16 2 times here, 18 2 times, 18 3 times, 18 20 times, 2 10 times. 7 3 is 21 by 10, that is equal to 2.10 lakh. Same simplification will be there. 3 times by 20 times, 16 2 times, 2 10 times. 9 3 is 27 by 10, that is 2.70 lakh. Now your question is, what is the sum of what is this? This is not at all required, I think. You just need to calculate total value. 3 7 8 8.64. Yes, this much simplification is not there. I thought this is about ratio. Asli simplification మొత్తం అక్కర్లేదు. We are just asked to calculate total తెలంగాణలో greater than అంటే గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ అబోవ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ దెన్ ఇంటర్మీడియట్, వీళ్ళల్లో మేల్ ఫీమేల్, వీళ్ళల్లో మేల్ ఫీమేల్, ఈ టోటల్ పాపులేషన్ ఎంత అని అడిగారు. సో డైరెక్ట్గా తెలంగాణలో ఉన్న గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ అబోవ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, తెలంగాణలో ఉన్న ఇంటర్మీడియట్ క్యాండిడేట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. డైరెక్ట్ ఆన్సర్. We don't have to do this much simplification. 16%, 16 by 100 into 24 lakh. These are total graduates and above graduates from Telangana, and intermediate candidates are 54 degrees. 54 out of total 360 degrees into 32. Direct simplification is required. Nothing is more. 20 minus 4, 20 plus 4. 20 square minus 4 square. 400 minus 16. 400 minus 16. That is equal to 384 by 4. That is equal to 3.84. 3.84 lakh. Now 18 3 times, 18 20 times, 2 10 times, 2 16 times. 48 by 10, this is equal to 4.80. Total it is equal to 8.64. I'm sorry, I thought of they asked us about calculating the ratio of total male and then total female. అందుకే ఇందాక అంత సింప్లిఫికేషన్ చేసాం. ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే టోటల్ తెలంగాణలో ఉన్న గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ అబోవ్ గ్రాడ్యుయేట్స్, టోటల్ తెలంగాణలో ఉన్న ఇంటర్మీడియట్ క్యాండిడేట్స్ ఎంతమంది, అది మనల్ని అడిగింది. సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ విల్ గివ్ యూ, దట్ ఈస్ 8.64. 8.64, fourth option. I'm really sorry.
What is the ratio of total graduates and above graduate candidates of Delhi to the total candidates of that state? Be careful. Of that state అంటే ఢిల్లీనే. ఎవరెవరికి రేషియో అడిగారు? ఇట్ ఈస్ అబౌట్ రేషియో క్లియర్లీ. రేషియో ఆఫ్ వాట్? టోటల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ అబోవ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ టు టోటల్ క్యాండిడేట్స్. టోటల్ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఎవరు? గ్రాడ్యుయేట్స్, అబోవ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ స్టేట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఢిల్లీలో గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ అబోవ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ దెన్ ఇంటర్మీడియట్, ఈ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ టోటల్ ఢిల్లీలో ఎంత పర్సెంట్? ఢిల్లీలో ఎక్కడ? 54 డిగ్రీస్. 54 డిగ్రీస్ అంటే 54 రైట్. ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఎంత ఉంది? 64.8. ఓకే, నౌ 54 degrees out of 360 degrees among 24 lakh, and here it is Delhi 64.8 degrees. 64.8 degrees out of 360, and this is calculated on 32. Now అడిగిన క్వశ్చన్ డిఫరెంట్. ఏమడిగారు అని అంటే ఢిల్లీలో గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ కి రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. ఇక్కడ మనం ఓన్లీ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇంటర్మీడియట్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఇంతవరకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సీ దిస్. 360 gets cancelled. 8 3 times here, 8 4 times here, 2 27 times here, 2 2 times here, 27 2 times here, 54 10.8, 108.27 4 times here. Now this I am going to take it as 3.8 times here. That will be 1.8 2 times in the sense 1.6. So this can be written as 10 and then 16. Otherwise this ratio is equal to 1:1.6. 1.6 అంటే 10:16 అనుకోవచ్చు. That is equal to 5:8. So 5 parts ఎవరు? గ్రాడ్యుయేట్స్. 8 parts ఎవరు? ఇంటర్మీడియట్. మనం అడిగింది గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ కాబట్టి 5 parts, 5 plus 8, that is 5 parts, 5 plus 8 అంటే 13. లాస్ట్లో వచ్చేసేటప్పటికి ఆన్సర్ మారుస్తున్నాం, రైట్? ఎందుకంటే ఇక్కడే డినామినేటర్లో మొత్తం సమ్ ఆఫ్ బోత్ ది నంబర్స్ తీసుకుంటే సింప్లిఫికేషన్ టైం ఎక్కువ పడుతుంది. హెన్స్ వీఆర్ సెపరేట్లీ క్యాలిక్యులేటింగ్ అండ్ డైరెక్ట్లీ గెటింగ్ ద ఆన్సర్. 5:13, దట్ మస్ట్ బి యువర్ ఆన్సర్. 5:13, సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్. దిస్ ఈస్ అగైన్ డిఫరెంట్. కమ్ ఆన్. Right, 124. Which city has the second highest number of people electronic devices? If number of people use mobile phones in the city DY is 40% more than the people using TV sets in DY. In city DY, mobile phone users, this value is 40% more than TV. 40% more than this. 40% of 5,000 is 2,000. 2,000 more than 5,000 ante this is 7,000. This is 7,000. Okay, so which city has second highest number of electronic devices? Second highest number annaru. Let's add everything. 10,000, 5 plus 4 9, 9 plus 10 19, 20, 22. So BW is 20,000. Next, 10, 25, 25 plus 9, 34, 40, 44. That is 44,000. Next, 4 plus 3, 7, 7 plus 8, 15, 15 plus 5, 20, 24,500. 24,500. Next, 5 plus 5, 10, 10 plus 7, 17, 20, 28, 29. 29,000. 29,000. And then last, 4 plus 4, 8, 8 plus 8, 16, 16 plus 4, 20, 20 plus 3, 24, 23, 23 plus 1,000, 24,000. That is total 24,000.
24,000. And your question is about second highest. This is highest and this is second highest, 29,000. 29,000 is for dy. dy is the highest one. Next, if the number of people used home theaters in city EZ is 20% more than people using tab in the city BW. BW లో ట్యాబ్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు 4,000. దీంతో కంపేర్ చేస్తే 20% ఎక్స్ట్రా. 20% మోర్ దెన్ దిస్ నెంబర్ ఈస్ 800. 800 మోర్ అంటే 4,800. 4,800 ఆర్ home theaters in city EZ. Home theaters in city EZ. This value is equal to 4,800. Now find the average number of people using home theaters in all cities. All cities lo home theater average calculate cheyali. Now let's see only thousands places. 2014 16,000 plus 4 20,000, 24,000, 28,000, 28,000, and then I'm taking hundreds places. 500, 800, 1,300. Total it is now 29,300. 29,300, and you're asked to calculate average for 5 cities, that is equal to divided by 5. 5 times 25, 43, 8 times 6 times and then 0. 5860, 5860, fifth option. Next, if the number of people using laptop in city BW is 4/5 of number of people using tab in city B. City BW లో laptop users, this value is equal to 4/5 of tab users in the same city 4,000. So 4,000 లో 4/5 calculate చేయాలి. 4/5 అంటే 80% అని అనుకోవచ్చు. 80% of this number, otherwise you have to calculate something like this. 4/5 of 4,000. Why to calculate like this? Instead of this you treat it as 80%. 80% రావాలి అంటే 20% subtract చేయాలి. 20% అంటే 800. 800 subtract చేస్తే this value becomes 3,200. Now what is the total ratio between number of people using home theaters in city dy, home theaters in city dy 4,500, and laptops in city BW. Laptops in city BW, that is 3,200. 2 zeros, 2 zeros cancel. 45 by 32. 45 by 32. 45 by 32, fifth option answer. Next, what is the difference between total number of people using electronic devices in city AV and city EZ? Number of people using tab in city AV is, and the number of people using digital cameras in city DY are equal. Digital cameras in city DY 3,500 is equal to tab users in city AV. So tab users in city AV, that is equal to 3,500. 3,500. Now your question is to identify difference between these. Now somewhere we have this is equal to 4,800 for previous question, I guess. Yes, home theaters అనేవి EZ లో 4,800 previous question లో వచ్చింది. You need to reuse that. So total electronic users from AV and then EZ, we need to calculate the difference here. Now let's see. 14 plus 6, 20, 29, 29 plus 15, 29 plus 15, 44, 44 plus 3, 47, 47 plus 10, 57,000. 57,000 and then 500. 57,500. These are total values in AV. And then next, 3,500, 4,800, that is 8,000. 8 plus 8, 16. 16 plus 4, 20. 20,000 plus 4,000, 24,000 plus 4,800, 28,800. Now we need to identify the difference here. 1,500 minus 800, that is equal to 700. Now we have 56 minus 28, that is equal to 28. So final difference is 28,700. 28,700. Fifth option answer. If the number of people using laptop in city EZ and number of people using DG cameras
in the city CX are equal. Laptops in city EZ 4000, that is equal to digital cameras in CX. Digital cameras in CX 4000. Both are equal. Here also this is 4000. Laptops in EZ is equal to digital cameras in CX. Next, number of people using digital cameras in city EX, CX, city CX, 4000 is what percentage of total number of people using home theaters and laptops in city AV? Home theaters and laptops together in AV. This together 14,000, 6,000, 20,000. 4,000 is what percentage of 20,000? That's what your question. We can get answer easily from denominator. 10 percentage is 2,000. 20 percentage is 4,000. So answer 20 percentage, final answer. 20 percentage, first option. Next, again this is different, right? Here total number of employees are 6,000. We have law, sociology, commerce, arts, and then economics. Every information is in number of degrees. Number of degrees, easy to calculate. And here we have total number of male and then female, ratio is given. Female are with red color, blue color is for male. Easy one. How many female employees are there in economics and sociology departments? Economics and sociology, female. Sociology, female to male ratio 7:3. So female are 7 parts out of 10 parts. This is in sociology. And then in economics, economics ratio is 1:2. So female are 1 part out of 3 parts in economics. Now, one is sociology, so that is 72 degrees. Now, before going to this, let me write one more combination. ఇక్కడ డిగ్రీస్ ని కన్వర్ట్ చేసేద్దాం, ఈజీగా అవుతుంది. లా, సోషియాలజీ, కామర్స్, ఆర్ట్స్, ఎకనామిక్స్ అన్నిట్లో ఈజీ ఏది? ఎకనామిక్స్ ఈజీ. ఎందుకు? 90 డిగ్రీస్ ఉంది. టోటల్ అంటే 360 డిగ్రీస్. 360 డిగ్రీస్లో 1/4 అంటే 90 డిగ్రీస్. 1/4 ఆఫ్ 6,000 అంటే 1500. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఎకనామిక్స్. ఎకనామిక్స్ 1500. Next, I would like to get 54 degrees. How to get 54 degrees? Total degrees ante 360. 360 లో 10% అంటే 36 degrees. దీనిలో half అంటే 18 degrees. So 36 degrees 18 degrees కలిపితే 54 వచ్చేస్తుంది. Easy to calculate. 36 degrees అంటే total లో 10%. 10% దానిలో half. 10% అంటే 600. 600 లో half అంటే 300. That is done. Right? 600, 300, 900. So law is 900. Now 54 degrees ki 72 degrees ki difference enta? 18 degrees. Already 18 degrees ante 300 అని తెలుసు కాబట్టి 900 కి 300 కలిపితే సరిపోతుంది. 900 కి 300 కలిపితే 1200. That is sociology. Next, commerce 108 degrees. 108 degrees అంటే 90 degrees కి 18 degrees కలిపితే సరిపోతుంది. 90 degrees అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు 1500. దానికి 18 degrees అంటే 300. 1500 300 అంటే 1800. ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్. నెక్స్ట్, ఆర్ట్స్ 36 degrees అంటే టోటల్లో 10% అనే కదా. 10% అంటే 600. రైట్. సో ఫస్ట్ ఈ సెగ్రిగేషన్ అయిపోతే దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. మనం అడిగింది ఏంటి? 7/10 ఆఫ్ sociology and economics. Sociology and economics. Sociology 1200, economics 600. Oh, sorry, economics 1500. 1200, 1500. 1200 and then 1500. Sociology and economics. 0, 0 cancel. 3, 500 times. 7 into 120, this is 840. And then this is 500. Total 1340. 1340 female are there. 1340. 1340, fifth option. Next, what is the ratio of total number of male in sociology and commerce department to total number of female in these two departments? This is for sociology and commerce. Sociology and commerce total we have 3000.
Okay, right. 1200, 800, 1200, and then 1800. This is sociology and this is commerce. Sociologyలో male are 3 parts out of 10 parts, 3 out of 10. And then commerce male are 8 out of 8 out of 8 plus 7, 15. Okay, this will give you total male. 0 0 gets cancelled, that is 360. 15 once you have 2 times and then 0. 128 times, that is equal to 960. So total male are 1320. Out of total people 1200 and 1800. If male are 1320, then female must be 1680. Then only sum will become 3000. Then you are asked to calculate ratio between these two numbers. Ratio, now let's see, 0 0 gets cancelled. Both are 6 multiples. 6 2 times, again 2 times. First of all, right, okay, yes, 6 2 times, 8 times. Again simplification, 11 out of 14. 11 out of 14, fifth option again. Next, what is the difference between total number of employees in economics department and the number of female employees from sociology? Sociology female already మనం calculate చేసాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో. 7 out of 10th into 1200 అని 840. Let us reuse the data. Female from sociology and then employees from economics. Economics లో total ఎంతమంది? 1500. Total from economics. Difference between both the numbers? This is 160 less than 1000. This is 500 more than 1000. So total 500 plus 160, that is 660. 660 answer. Again fifth option. The number of male employees in commerce department is what percent more than female employees in arts department? Commerce male. Previous to previous question మనం calculate చేసాం already. Commerce లో male ఎంత అనేది. We need to reuse. I don't remember actually. Male from commerce. 8 out of 15 into 1800. I do recollect it. This is 120 times. Total 960. Male from commerce department. What percentage more than number of female from arts department? Female from arts. These are male from commerce. Reuse చేయాలి. I don't remember exactly, so అందుకనే నేను calculate చేసా. Female from arts. Arts లో female to male ratio 2:3. Female are 2 parts out of 5 parts among arts department. Arts department we have total 600. That is 600. Now this is 120 times 2 into 120, that is equal to 240. Okay, what percentage more? Exactly 240. How many times we have? 4 times we have. 240 4 times. 4 times అంటే 400%. ఇది ఉండటమే 400% అంటే అడిగిన క్వశ్చన్ పర్సంటేజ్ మోర్ కాబట్టి that will be 300% more. So instead of taking difference and converting into percentage, exactly 4 times ఉందంటే 400% ఉంది. If it is 400%, it is 300% more. Percentage wise, it is 300%. Fifth option again answer. Male employees in sociology department are how many times of male employees in law department? Okay. Sociology male department. ఇది కూడా already calculate చేసాం. Male in sociology, that is 3 out of 10 into I think 1200. Sociology 1200 only. Yes. Now this is 360. These are how many times of male employees in law department? Law lo male are 5 parts, female are 7 parts. So male in law department is 5 out of 5 plus 7, that is 12 into law department. In law department we have 900 people, that is 900. Okay, now in law only, right? As this is about ratio, I don't want to convert it. కన్వర్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. రేషియో అన్నారు కాబట్టి
Finally, I will write it as your numerator is having 3 into 1200 divided by 10 into 5 into 900, 5 into 900. Denominator and denominator comes to numerator, that is equal to 12. Two zeros gets cancelled. Now 2 5 times, 2 6 times, 3 3 times. No more cancellations. 3 again 2 times. That is 24, and denominator 5 5 is 25. 24 by 25. 24 by 25, first option answer. We can convert this, simplify చేసి ఇది సింప్లిఫై చేసి చేయొచ్చు, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఇట్, ఎందుకంటే రేషియో ఫార్మాట్ లోనే ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ తీసుకొని క్యాన్సిలేషన్కి వెళ్ళండి. సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ సింప్లిఫై చేయాలి, ఇక్కడ సింప్లిఫై చేయాలి, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రాక్షన్ చేయాలి. సో దట్ టేక్స్ టైమ్, హెన్స్ ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ డూయింగ్ ఇట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. రైట్, నౌ లెట్స్ సీ. A invests with B some rupees and B invest 50,000. After 6 months, A increases his investment with 5,000. If at the end of the year, AB have profit 1,500 and 2,500, find the sum of investment made by A. Okay. Now, their investments are in the ratio 500 3 times, 500 5 times, 3:5 ratio. Investments are in the ratio 3:5. Here it is investment of A. A initially invested, let's say A number of rupees. That will be there for 12 months. Total time period తీసుకుంటున్నాను. దీనిలో 6 months తర్వాత 5,000 ఎక్స్ట్రాగా చేశాడు. 6 months తర్వాత 5,000 ఎక్స్ట్రాగా ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నది 5,000 అనేది 6 months. ఇదే సింప్లిఫికేషన్ వేరేలా కూడా చేయొచ్చు. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ లేటర్, బట్ లెట్ మీ సీ దిస్. అండ్ బి ఇన్వెస్టెడ్ 50,000 rupees for total time period 12 months. 5 10,000 times. 10,000 into 12, 1,20,000. 1,20,000, let me calculate with 3 simplification, 3 4 times here, 2 times here. So 1,20,000 minus 5,000 2 times, that will come to left hand side, that is minus 10,000, is equal to 4A. Then A is equal to divided by 4, that is equal to 1,10,000 divided by 4, that is 227,500. ఇదే సింప్లిఫికేషన్. ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ మీకు అర్థమై ఉండకపోవచ్చు. ఐ రైట్ ఇట్. 3:5 is their investment ratio. A invested initial amount A rupees for 6 months, and then A increased his investment by 5,000, A plus 5,000, and this will be there for 6 months, divided by B invested 50,000 for total time period 12 months. ఇలా చేసినా వస్తుంది సేమ్ ఆన్సర్. కాకపోతే ఇందాక నేను రాసింది ఏంటంటే ఇక్కడ 6A ఉంది, ఇక్కడ 6A ఉంది, ఆ తర్వాత 5,000 ఎక్స్ట్రా 6 టైమ్స్ ఉంది. సో ఇనీషియల్గా ఏ అనే అతను సమ్ రూపీస్ ఏ రూపీస్ని ఫస్ట్ 6 months పెట్టాడు. నెక్స్ట్ 6 months కూడా ఏ రూపీస్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ట్రాగా 5,000 ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ 6 months నెక్స్ట్ 6 months కూడా ఏ రూపీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఏ అనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ 12 months ఉంది, ఆ తర్వాత ఎక్స్ట్రాగా ఇన్వెస్ట్ చేసిన 5,000 అనేది 6 months మాత్రమే ఉంది అని తీసుకున్నాను. డివైడెడ్ బై 50,000 B investment multiplied by B time period, that is profit sharing ratio 3/5. ఈ స్టేట్మెంట్ నుంచైనా చేయొచ్చు, ఈ స్టేట్మెంట్ నుంచైనా చేయొచ్చు. ఇదైతే సింపుల్ గా ఉంటుందని ఇది స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ సింప్లిఫికేషన్ ఐ ఫాలో 3 టేక్ కామన్ హియర్, 4 times, 3 2 times, 5 10,000 times. 10,000 into 12, that is 1,20,000. 5,000 2 times 10,000, that will come to left hand side, that becomes minus 10,000, is equal to 4A. Then A value is equal to entire value divided by 4, 27,500. Fourth option answer. Next, if the height of the pyramid is 10 centimeters and its base is a square value with the perimeter 48. So square perimeter is 48, side of the square is equal to
48 divided by 4, that is 12. Find the volume of the pyramid. Volume of the pyramid with the square as a base in the sense that will be 1/3 of height into base area. Base area. Base area. Now, base is a perfect square. So sides ki 48 divided by 48 is our perimeter. Side of the square kavali ante a is equal to 48 divided by 4, that is equal to 12. So 12 is side of the square, but we need square area, that is equal to 12 square 144. Height is given as 10 into 144 is base area. 3 4 times 12 24, 8 times 48 into 10 480 cubic centimeters. Next, from here we have approximations. Minus 303 goes to the other side, that becomes plus. So x square is equal to 303 plus 3 by 4, something we have, let me write it. 3 by 4 into 5 by 13 into 6 by 7 into 7644 into 7644 divided by 1.8. 1.8. Now instead of 1.8, I'll write it as 18 and then 0 here. 6 3 is 18, 18 gets cancelled. Now cancellation with 7. 7 ones, 0, 9 times, 2 times and then 0. Cancellation with 4. 4 2 times 8, 29. 7 times, 3 times and then 0. 13. 2 times, 1 time and then 0. 210 5 times, that is 1050. 1050 plus 303, that is 1353. X square is equal to 1353. Then x will be equal to under root of 1353. That will be definitely more than 35, because 35 square itself is equal to 3/4 1225, but here we have more than 1225. So answer is definitely more than 35. Answer should be more than 35. There is no other option. So out of available options, we are going for the largest one, 32. But answer should be definitely more than this. 35 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, అది లేదు కాబట్టి ఉన్న వాటిల్లో మాక్సిమం తీసుకుంటున్నాం. Next, come on, let's see. Let me first calculate under root value. 454 divided by 38. 38 10 times అంటే 380. 380 కంటే 74 ఎక్కువ. అప్రాక్సిమేట్ కాదు, ఎగ్జాక్ట్లీ 2 times. అంటే ఈ వాల్యూ అనేది 12 అవుతుంది. ప్లస్ 18 ప్లస్ 11 3 times అంటే 33. టోటల్ 30 ప్లస్ 33 63. అండర్ రూట్ ఆఫ్ 63 అంటే 8 స్క్వేర్ అది. కాబట్టి ఎంటైర్ వాల్యూ అనేది 8. -42 ప్లస్ 8 అంటే -34. -34 లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వస్తే ప్లస్ 34 అవుతుంది. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ 83 అండ్ దెన్ 80 minus 51. 80 minus 51 అంటే approximately we can treat it as 29. Sum of all these values. 80 20 100. 130 137 137 plus 9, that is 137 plus 9, that is 146. 146 first second option. Next, Suresh driving his car at a speed of 50 km/h reaches his college 16 minutes late. Next time he increased his speed by 5 km/h but finds that he is still late by 10 minutes. What is the distance from his house to college? Okay, now first case లో speed అనేది 50 km/h తో వెళ్తున్నాడు. Next case he increased his speed by 5 km, then it becomes 55. Now speed ratio అనేది 10:11 ఉంది. Then time ratio should be inverse to that, that is 11:10. So 11 parts and then 10 parts. Difference is equal to 1 part. Time difference is 1 part. In first case, he is late by 16 minutes. In second case, he is late by 10 minutes. Difference is 6 minutes. If 1 part is equal to 6 minutes, then 10 parts value should become 60 minutes. 60 minutes ante 1 hour equal. So
1 hour equal. With the speed 55 km per hour, if it travels for 1 hour, then distance is equal to speed into time, 55 into 1, that is equal to 55 kilometers. Or otherwise, you can substitute even one part value here also. That will be 11 into 6, 66. 66 minutes, minutes ni hours lo convert cheste by 60, but he is traveling with the speed 50 km per hour. 0, 0 cancel, 6 11 times here, 11 into 5 55. So the same answer we are getting, second option. Information using first statement or the second statement is also enough. Next, the girl was asked of her age by her age. ఇక్కడ ఏదో మిస్ అయింది, something is missing. The girl said, but still we can answer it. A girl said, the number you get when you subtract 8 times of my age. If girl age x అనుకుంటే 8 times of her age అంటే 8x సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం దేనిలో నుంచి, ఫ్రమ్ ట్వైస్ ది స్క్వేర్ ఆఫ్ మై ఏజ్. ట్వైస్ ది స్క్వేర్ ఆఫ్ మై ఏజ్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్. 2x స్క్వేర్ లోంచి 8x సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే will be thrice of your age. That will be equal to 3 times of your age. వేరే వాళ్ళతో చెప్తుంది. If the friend's brother age is 14, the age of girl is okay. So ఈ గర్ల్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ బ్రదర్ తోనే మాట్లాడుతుంది అని అనుకున్నాం. 3 times of brother's age అని అనుకున్నాం. That will be equal to 14. From this, if you take 2 common in left hand side, 2 4 times 7 times. So from this, x square minus 4x is equal to 21. X into x minus 4 is equal to 21. It satisfies for the value x is equal to 7 only. 7 into 3 is equal to 21. So girl age is equal to, ade mana question, find the girl's age. Girl age is equal to 7 years. First option. Next, which rule describe the following pattern? Okay, now it is easy to understand. Using this we can answer it easily. 53 2 times 106 plus 3. Just identify whether it satisfies the rule or not. 11 2 times 22 plus 3 25. 25 2 times 50 plus 3 53. So the rule is into 2 plus 3 into 2 plus 3. That is fifth option. That is fifth option. Just a minute. Somewhere we have wrong number series. Somewhere we have wrong number series. Let's complete these also. Identify. Gradual increase is there. Slowగా పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఎడిషన్ లోనే ఉంటుంది. Difference 12 here. Difference 36 here. 26 36 62, and here it is 60. Here it is 84, and here it is 108, and here it is. So far we need to calculate this one, but let us identify difference of difference again. 12 36 24, 36 24 60, 60 24 84, 84 24, 108. Here also it has to be 24. 108 24, it has to be 132. Difference between these two, ఇక్కడ 314 కి 132 యాడ్ చేస్తే we are supposed to get, in place of this we should get 446. We are supposed to get 446, but instead of that we have 566. So 566 is the wrong number. First one. Next, drastic increase is there, so it will be definitely multiplication. How many times? 4 times. How many times? 3/4. 12 6 times. It is 4 times 6 times even numbers consecutive. Next it will be
8 times. 70 to 8 times. Let's see how many times it will be. 78 times 56, 560. 8 2 times 16. So it has to be 576. It has to be 576. So in this place, we are supposed to get 576. So in place of 576, we have some other number. So next it has to be 10 times only, but there is something wrong in this number series itself. It has to be 5760, and the next number it has to be 69,120. Please change this order. In place of these two numbers, keep 5760 and then 69,120. Then here to here it will be 10 times, and from here to here that will be 12 times. With given numbers we will not get it. Please change last two numbers to 5760, 69,120. Then you will get right answer. In place of 474 you are supposed to have 576. So 474 is the wrong number. Okay, right. So we are done with today's paper and we will meet in next class tomorrow. Thank you.